Hello, good morning. Okay, good morning. Yesterday we were discussing about animal kingdom, yes or no? Yogesh? Chapter name is Animal Kingdom. Okay, the fourth chapter in the first unit, the last chapter for us, Animal Kingdom. So in Animal Kingdom, yesterday we discussed some things in general, right? The first introduction, first we started with the Animal Kingdom chart. Animal Kingdom is divided into three basic categories. One is non-chordata, hemichordata and chordata. So in that, we discussed the non-chordates. Even I have written everything, but non-chordates we learned some phylum, right? Phylum. Brinda, you say all the phylum. Stand up, Brinda. At least say the first three phylum. Read, sit. Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Echinodermata. So these are the phylums which comes under non-chordata, yes or no? These all are non-chordates. From that we'll see the very first phylum of non-chordate, which is nothing but Porifera. We are going to discuss about what is which phylum? Phylum Porifera. I already told you that the name Porifera means that it denotes that is the body, the body will have some pores. Okay, so the body has some pores. So pore bearing. So they have the pores in the body. That's why they are called porifera. Okay, porifera means in the body they have the pores. Pores means what? Holes, right? So in their body they have some pores. For example, if I draw a porifera here, okay, so this is what given in your NCERT, right? So this is a cycon, am I right? This is example for cycon, and the technical term is cypher. Yes or no, cypher? So you can see in this, you can notice that there are some holes. There are some holes in the their bodies. Yes or no? There are so many holes like this dots. Can you see in NCERT? There are so many holes. Adanoda body full of puliya holes mari irukku. So these are the holes. The very first hole is ostia. The hole is called a ostia, through which the water enters. Ostia valiya enna enter agum? The water enters through ostia and it goes to the canal system. It goes to the canal system. That means one cavity inside the body, the deep inside the body, they have this, what is this? Spongiocele. They have what? Spongiocele. So that is what water canal system. From there water comes out through osculum. Water comes out through osculum. So this is the direction of movement of water in the Phylum Porifera. So what is the direction of movement in Phylum Porifera? First the water enters through ostia and then it goes through the spongiocele. That means the canal system, the center canal. Canal means river canals. Have you studied in geography? As no, canals na some depression will be there, through that the water will flow. Same way here also, like if you open your water bottle, inside you have canal, you have some space through which you are filling the water. Same way inside the sponges we have a canal system. That is a cavity. That is the reason we are calling it as spongiocele. Okay, அது வந்து ஒரு empty space, அதுக்குள்ள தண்ணி போகும் and அதனால நம்ம அது வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? Spongiocele. Space அப்படின்றதுனால we are calling it as seal. Spongiocele. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் வெளியில வரணும் இல்லையா? ஏன்னா இதுக்கு வந்து
இது வந்து என்ன லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து கை, கால், கண்ணு, மூக்கு, வாய் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஈவன் இட் இஸ் லேக் ஆஃப் டிஷ்யூ. இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். இதனோட பாடியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதனோட பாடி எப்படி இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we have organs, right? We have so many organs in our body, yes or no? பட் இதுக்கு வந்து ஆர்கன் கிடையாது, டிஷ்யூ கிடையாது, ஒன்லி செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். புரிஞ்சுதா பிருந்தா? லிசன், இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் organization. So should I write here what is the level of organization? Cellular level of organization. Cellular level of organization. Okay, so this is the direction and it is having only cellular level of organization. And finally, if we see that, cells abdina, it is not unicellular, it is a multicellular. It is a what kind of organism? Multicellular. Okay, now you have a doubt. Why water should enter inside? Why water should enter inside? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் ஃபிஷ் டேங்க் இன் யுவர் ஹோம், உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குது அப்படின்னா, அந்த ஃபிஷ் டேங்க்கில் வந்து இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அந்த வாட்டர் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும், அப்படி தானே? அந்த ஃபிஷ் டேங்க்குக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் சப்ளை நம்ம கொடுக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தானே ஃபிஷ் டேங்க்கில் இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து உயிரோடு இருக்கும். அண்ட் ஒருவேளை அந்த ஃபிஷ் வந்து மரைன் ஃபிஷ்ஷாக, கடல் மீனாக இருந்ததுன்னா நம்ம சில சால்ட் சொல்யூஷன் அந்த வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஆஸ்மோசிஸ் நடக்காமல் வந்து அந்த கரெக்டான கான்சன்ட்ரேஷனில் அந்த ஃபிஷ் வந்து உயிரோடு இருக்கும். நிறைய விஷயம் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு மரைன் ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்கணும், மீன் தொட்டியில் மீன் வளர்க்கணும்னா இட் இஸ் நாட் சிம்பிள் திங். இட்ஸ் வெரி we need lot of care. You think about ocean. Anyone is cleaning the ocean? There are a lot of fishes in the ocean. Lot of living organisms. Even this is not fish, this is Porifera. This is Porifera. It is in ocean. Idu enga irukna ocean. They are where they present is marine. Where they present mostly actually marine. Fresh water is there. I'll tell you which is fresh water. They are mostly marine. They are found in the ocean's floor. Okay, bottom dwellers. கீழே தான் இருக்கும். அதனால ஸ்விம் பண்ணவோ இல்லை வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு வரவோ முடியாது. அது கீழே அப்படியே செத்த மாதிரி அப்படியே கீழே இருக்கும். நமக்கு வந்து அது லிவிங்கானே தெரியாது. புரிஞ்சுதா? பட் இட்ஸ் அ லிவிங் கிரியேச்சர். நம்ம பார்க்கும்போது ஏதோ ஸ்பாஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி தட்ஸ் வை வி ஆர் காலிங் திஸ் அஸ் ஸ்பாஞ்சஸ். இந்த போரிஃபெராவோட மெம்பர் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஸ்பாஞ்சஸ். ஸ்பாஞ்சஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வீட்டில்? ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சி குளிக்கிறோம்ல. This is also used as a bath sponge. Which is used as a bath sponge? That can be a question. Euspongia is used as a bath sponge. Which is used as a bath sponge? Euspongia is used as a bath sponge. அதாவது தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதான். But little it is costly, so the rich people can afford this. Okay, Euspongia. நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து வெள்ளரி நார், நிறையா யூஸ், இந்த சொரக்கான்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் ஐம் நாட் கிளியர் அபவுட் தட். நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி நீளமாக ஒரு பாட்டில் கார்டு நார் ஃபைபர், அந்த லாங் ஃபைபர், இந்த தேங்காய் நாரை வச்சு எப்படி வெசல் க்ளீன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பாத் ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது. ஓகே ஓகே, யூ லிசன். ஓஷன், நோபடி இஸ் கிளீனிங் த ஓஷன், எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் நோபடி இஸ் கிவிங் ஆக்சிஜன் டு ஓஷன். நீ வீட்டில் ஃபிஷ் டேங்குக்கு என்னென்ன பண்ணுறியோ அதை ஓஷனுக்கு யாருமே பண்ணுறது கிடையாது. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, ஃபிஷ் எல்லாம் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும். சாப்பிட்டுட்டு பாத்ரூம் போகும் தானே, எல்லாம் மோஷன் போகும் தானே, அதையும் யாராவது க்ளீன் பண்ணும் தானே, அதையும் யாரும் க்ளீன் பண்ணுறது கிடையாது. அப்படி தானே? சாப்பிடுதுன்னா எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் தானே, அப்போ அதுவும் ஓஷனில் தானே மிக்ஸ் ஆகுது. ஆனால் ஓஷன் ரொம்ப க்ளீனாக கிறிஸ்டல் கிளியராக அழகாக தான் இருக்கும். ஹவு? See the excretory waste of, because cycle is there, food cycle is there, food chain is there. அங்கே உள்ள என்ன இருக்குது? ஃபுட் செயின் இருக்குது, எல்லா ஆர்கானிசம்ஸுமே இருக்குது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, இங்கே வாட்டர் இருக்குது. இந்த வாட்டரில் வந்து இந்த வாட்டரில் வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்டரில் வந்து ஒரு ஃபிஷ் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ.
இதுதான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து போடுற ஃபிஷ்ஷு. ஓகே, அந்த ஃபிஷ் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுச்சு வேஸ்ட் எல்லாம். இப்போ அந்த அந்த வாட்டரில் என்ன இருக்கும், தண்ணியில் என்ன இருக்கும், வேஸ்ட்டு. மீனை பொறுத்த வரைக்கும் அது வேஸ்ட்டு. இந்த ஸ்பாஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நியூட்ரியன்ட் ரிச் வாட்டர். என்ன வாட்டரு? நியூட்ரியன்ட் ரிச் வாட்டர். ஸோ அதில் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் இருக்கும். ஏசோ அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸோட வேஸ்ட் என்னது? Very good, ammonia, right? So ammonia irukku. So then that waste can be used as a food for this particular sponges, and they will also excrete. Appo adu excrete பண்ணும்போது they are purifying the water. They are purifying the water. So உள்ளே ஒரு water purifier இருக்கு. O2 யார் கொடுக்குறா? பிளான்ட் உள்ள வளர்றதுக்கு எப்படி சான்ஸ் இருக்கு? ஓஷனுக்குள்ள செடி வளருமா? ஓஷனுக்குள்ள செடி மரம்லாம் வரலாம். Economic importance of algae. Have you read about that? Economic importance. It fixes the CO2, right? Abdina it releases O2. It releases O2. Okay, so algae, the green algae which is present, no, it will release the O2. It will do photosynthesis and it will release the oxygen. Okay, so this is how it works. So it's an interconnected system. Idu vandu ungala understanding kaga na solren. So in ocean, if you see oru animal oda waste innoru animal oda food, புரிஞ்சுதா? அப்ப அந்த அனிமல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தண்ணி என்ன பண்ணிடும்? பியூரிஃபை பண்ணிடும். அப்போ வாட்டர் பியூரிஃபை ஆகிடும். திரும்ப அதே மாதிரி இந்த அனிமலுக்கும் ஃபுட்டு கிடைச்ச மாதிரி ஆகிடும், அந்த அனிமலும். ஸோ இது ஒரு ஃபுட் செயின். இதில் நம்ம எந்த அனிமலை நம்ம வெளியே எடுத்தாலும், எந்த ஸ்பீஷீஸை நம்ம வெளியே எடுத்தாலும், த ஃபுட் செயின் வில் கெட் எஃபெக்டட். We'll study this in 12th standard, biodiversity. How much important each and every species in the ecosystem. புரிஞ்சுதா? Okay, this is about Porifera, and these are mostly marine, but we have one fellow who is the freshwater sponge. Already NEET they have asked a question which is freshwater sponge. Yes, what is freshwater sponge? Yes, Harsha, you told the correct answer. Freshwater sponge. Which is freshwater sponge, Harsha? Spongilla. Spongilla is example for freshwater sponge. Freshwater sponge example is Spongilla. Freshwater example is Spongilla. Okay, so next. So about this, if you see about this Phylum Porifera, whether they have any sexual reproduction, எப்படி இந்த Porifera வந்து reproduce பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, they have both sexual and asexual vegetative reproduction, but the sexual reproduction is by gamete formation. Sexual reproduction is by gamete formation. Okay, so first இப்போ இந்த சாப்பிட்றத பற்றி முடிச்சிடலாம். இந்த தண்ணி உள்ளே போச்சு, வெளியே வந்துச்சு, தண்ணி பியூரிஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுது. இது சாப்பிடவும் செய்யுது, டைஜஸ்டிவ் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ டைஜஷன் இஸ் intracellular. Digestion is how? Yes, very good. Intracellular digestion. நமக்குமா human beings-க்கு digestion எப்படி நடக்குது? Extracellular. That means alimentary canal குள்ள நடக்குது. alimentary canal intestine குள்ள தானே நடக்குது digestion. ஸோ அது வந்து ஒரு கேவிட்டி, செல்லுக்கு வெளியில் நடக்குது. இதுக்கு வந்து செல்லுக்குள்ளே நடக்கும். நமக்கு ரெஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்குது? இன்சைடு செல், மைட்டோகாண்ட்ரியால தானே நடக்குது. அப்போ தட் இஸ் இன்ட்ராசெல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். புரிஞ்சுதா? டைஜஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல். ஸோ நீ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு லிசன், எப்போவுமே பயாலஜி படிக்கும்போது சில விஷயம்லாம் ஒரு மாதிரி இன்னும் நம்ம கூட கனெக்டே ஆகாத மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் எங்கே போய் யோசிக்கிறது? போரிஃபெரா, ஸ்பாஞ்சில்லா, ஸ்பாஞ்சா, இதெல்லாம் எதோட வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு எது ரொம்ப நல்லா தெரியுமோ அதனோட இதை கம்பேர் பண்ணி யோசிக்கணும். இப்போ இங்கே டைஜஷன் இன்ட்ராசெல்லுலார்னா அப்போ நமக்கு என்ன? நமக்கு வந்து என்னது? எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார். இங்கே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது நடக்கும். எப்படி நடக்கும்னா பை கேமெட் ஃபார்மேஷன். பை கேமெட் ஃபார்மேஷன். ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு gamete formation, right? Vegetative fragmentation மூலமா it will reproduce, and sexually also they reproduce. They have skeleton also. What is the name of the skeleton? A spongin. They have fibers called a
Spongins or spicules. Yes or no? Spongins or spicules. It is the skeleton of them. And they have one special cells like this. They have some special cells like this. These are called quanocytes. These are called collar cells. Okay, and fertilization, can you see NCERT and say me fertilization is internal or external? Internal. Okay, so fertilization is internal. Fertilization is internal. Fertilization is internal. Human beings ka fertilization internal or external? Internal. It takes inside the fallopian tube. Ampulla is the site of fertilization. Inside the female body only fertilization will occur. Okay, fertilization is internal. And the development is indirect. They have given a word, right? Development of embryo is what is the meaning of indirect? I'll tell you. Indirect abdina best example you will never forget in your life. Best example is butterfly. If you see butterfly, அதனோட larvae stage வந்து புழு மாதிரி இருக்கும். அதனோட adult stage வந்து ரொம்ப beautiful-ஆ இருக்கும். So அதனோட larvae-க்கும் adult-க்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. So that is called indirect development. Okay, indirect means the larvae stage will not resemble the adult stage. Okay, what about human beings? The development is direct. For us it is direct. For it is indirect. That means the larvae stage and the adult stage will not look similar. புரிஞ்சுதா? ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஸோ இதனோட குட்டி தான் அடல்ட்டாக இப்படி வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா it will be shocking for us and it won't resemble each other. Okay, so that's all about Porifera. So these are the important points. Okay, so next in the next video we'll see about next phylum. What is the next phylum? Coelenterata.